ఉన్నది ఒకటే జిందగీ తమ్మి. చూడాలనుకున్నది చూసేయి, చెయ్యాలనుకున్నది చేసేయి. ఎవ్రీ మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టూ చాయిసెస్. కంటిన్యూ టు స్లీప్ విత్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఆర్ wake up, chase them. Look at there, man. Alright guys, day 4 from Nepal. So yesterday we reached Nepal at our actual plan was to reach Pokhra, but night ayipindani we stayed in between. Like this place is called Tansen, so we stayed here. So from here Nepal, Pokhra, it's like around 100 kilometers or 110 or 100 kilometers I guess. Alright, so this is the hotel we stayed. Okay, so that's Hotel Diamond. This is the hotel we stayed. So it's a basic hotel, not that good, but just for the night, right? So we took this hotel. So all set. So now I'm gonna explore complete Nepal. So this is just start of Nepal. The reason public, everybody is watching us. That's it. So let's hit the road. Guys, just imagine ఎవడైనా ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 o'clock జిలేబీ తింటాడా? జీవితంలో ఎవ్వడు ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 o'clock జిలేబీ తిన్నాడు. సో దిస్ గాయ్ ఈజ్ ఈటింగ్ జిలేబీ ఎట్ 7 o'clock. నేపాల్ వస్తే నేపాల్ ఫుడ్ ట్రై చేయాలరా, నాట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ రా. షట్ మ్యాన్, అది కూడా తిన్నారా వాడికి కూడా. 3 घंटे हुआ बाइक में आपको हैदराबाद से 3 दिन हुआ. 3 दिन में आया ना, बाइक में आकर रात में सो गए होगा ना. हाँ, रात में सो के पूरे 3 दिन. आज 4 दिन है. क्या बोले? हाँ, पोखरा, काठमांडू. पहले पोखरा, बाद में काठमांडू, फिर इंडिया. बाइक खराब हो गया तो आपको भी बनाएंगे. हाँ, खराब तो नहीं होता. खराब होता नहीं, अगर किस्मत अच्छे नहीं है तो. ऑलराइट. ओके बाय भैया, चलो. राइट, ओके. यूट्यूब में सर्च करूंगा मैं. कर रहे हो. नाम क्या आपका? राइडर संदेश. नाम राइडर संदेश है आपका. राइडर. ओके ओके, चलो. ఓకే, మనకు నేపాలీలో కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తున్నారు. ఆల్ రైట్ గైస్, హియర్ వి గో, వి ఎక్స్ప్లోర్ నేపాల్. ఓకే, వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ టాన్సన్. So as I said, from Tansen to Pokhra, it's 100 kilometers. So road మొత్తం toughest road ఉంటుంది. So I'll ensure I'll cover maximum మంచి places ఏమున్నో అవి కవర్ చేస్తా. Oh, see the view. ఇంకా మేము టాప్ ఎక్కలేదు, బట్ see the mountains. మంచి కొంచెం పైకి ఎక్కినాక I'll show you again. Okay, so far we had awesome ride. నిన్న నైట్ మీకు చెప్పినట్టు రోడ్ మాత్రం ఖతర్నాక్ ఉండే. సో మాకు కొంచెం ఫుల్ హారబుల్ రోడ్, ఫుల్ టెరిఫిక్ ఉండే మొత్తం. అసలు నో ప్లేన్ రోడ్, మధ్యలో కొంచెం ప్లేన్ రోడ్ వస్తుంది, మళ్ళీ మొత్తం ఆఫ్ రోడింగ్ వస్తుంది. సో నాకు తెలిసి మాకు పోఖ్రా, కాఠ్మండు మొత్తం ఇదే రోడ్ ఉంటుందేమో, బికాస్ మా మౌంటైన్స్ ఎక్కుతున్నాం దిగుతున్నాం.
ఓకే, సో మనం పోఖ్రా కొంచెం కిందికి దిగాలి. టాన్సెన్ కొంచెం లెఫ్ట్ తీసుకొని ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ పైకి వచ్చినాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ అగైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టైమ్ 7:40 వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టాన్సెన్. సో పోఖ్రా వెళ్ళడానికి మ్యాక్సిమం 2 or 3 o'clock వరకు వెళ్ళిపోతాము, ఇంక్లూడింగ్ అవర్ బ్రేక్స్. సో రోడ్ మొత్తం ఇదే ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ వీ కాంట్ గో ఫాస్ట్. అండ్ ఆపోజిట్ నుంచి కూడా వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి. ఏ అస్లీ నేపాల్. ఫుల్ మౌంటైన్స్, కింద మొత్తం క్లౌడ్స్ అన్నీ మన కింద ఉన్నాయి. అద్రిపోయింది వ్యూ. We'll take some snaps and we'll start from here. Woo! Super view. We have another 190 kilometers, I guess. 90. We just done 10 kilometers. So we got road ఉన్నందుకు we are not going fast. So we are going, see, 20-30 లో వెళ్తున్నాము. బట్ వ్యూ మాత్రం అద్రిపోయింది. సో ఆ వ్యూ చూసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోతున్నాం మెల్లిగా. We are on high altitude. See the view here. Woo! You liked it? వావ్, లొకేషన్ మాత్రం క్రేజీ ఉంది. అండ్ వెదర్ ఇప్పుడు టైమ్ 8:30 అవుతుంది. ఇట్స్ 7:43. అది ఈ హిమాలయంలో టైం సెట్ చేయలేనట్టున్నా. 30 minutes డిలే చూపిస్తుంది. సో ఇట్స్ 8:30 నా. చల్ల బ్రీజ్. అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ లైనర్స్, థర్మల్స్ అండ్ జాకెట్స్ కాబట్టి లైట్గా తగులుతుంది. ఈ రోడ్లో మంచి రైడ్ చేస్తుంటే ఆహా, ఆ కిక్కే వేరప్ప. హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఆహా, ఇది చూడు మళ్ళీ. ఇంకా మనకు మౌంటైన్స్కి దోఖానే లేదు. మనకి ఇట్లా పోఖ్రా వరకు, కాఠ్మండు వరకు ఇలానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఉంటుంది 100%. బికాస్ మనం మౌంటైన్స్ ఎక్కుతున్నాం. ఆహా, ఎన్ని రోజులు ఎన్ని సార్లు చూడాక అదిరిపోయింది. In this road, so we stopped here for a quick breakfast. So I'll show you the view from the hotel. Guys, ఒకసారి చూడండి అది నేను ఇప్పుడే వచ్చేసాను. Alright, so this is the hotel. I'm going to show you the awesome view right away. I'm sure you guys will love it. Okay, so this is the chairs, and from here if you go, yeah, man, see, ఇవి ఇంకా కొంచెం మనకి కింద ఉన్నందుకు మనకు క్లౌడ్స్ కనిపిస్తలే, బట్ దిస్ ఈస్ సో awesome. Okay, so this is the hotel. So I think looks like this is we have a buffet here, and they are doing cooking. So that's it. So we're gonna have okay, the best part. Look here. These are Tuborg, Arna, Gold,
golden oak. Okay, that's it. So we're gonna quickly have our breakfast and we'll start again. All right? అరే ఎలక సూప్ అయింది ఎలకలు కనిపిస్తున్నాయిడా ఎలక సూప్ ఇస్తుడేంది अबे मस्त है अरे మరి చౌమిన్ బనా एक ही बना दो बोलो एक ही बना बोलो अरे काद अरे ఈ వేరే అది వేలేరా బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా अरे हेवी हेवी पड़ता है ओके चल चौमिन एक ही करो भी हां एक ही कर दे बस हो जाएगा हेवी हो गया ये हाफ ऑफ करो गाइस ऊपर पेपर ओके सी आवर soup what soup is this dude tupa okay this is tupa soup అయితే ఏదైనా ఏ ఫుడ్ అయినా తీసుకుంటే okay so first we'll have lunch then we'll have breakfast then we'll talk are not android we are not under okay guys have you మనం tupa రోజుకి రెండు పూటలు ప్లాన్ చేస్తాం నచ్చిందరా వీళ్ళు పొద్దున్న ఏదో అరే ఈరోజు స్నానం చేయలేము అమ్మ మేము వీళ్ళందరూ స్నానం చేయాలంట ఈరోజు మేము కూడా చేయలే యాక్చువల్లీ కట్ చేస్తాం ఎట్లున్నారా నూడిల్స్ చేసి ఉప్పు కారం వేసిండు అంతే Alright guys, so we are done with the breakfast and we are starting again. Okay, look at the bridge there. I think, see, that's a river. Wow, that's so awesome. That's a bridge. I think we're gonna cross that bridge. ఆ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి వెళ్తాం మనము కోలా బ్రిడ్జ్ దిస్ ఇస్ కోలా బ్రిడ్జ్ ఓకే బ్రేక్ఫాస్ట్ అదిరిపోయింది అంటే వీ జస్ట్ హ్యాడ్ చౌమిన్ తుపా సూప్ పేరు తుపా అంట సమ్ సూప్ దాంట్లో మ్యాగీ వేసి ఇచ్చిండు అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ ఆలు పరోటా అండ్ గోబీ పరోటా ఓకే హియర్ వి గో దట్స్ అ బ్రిడ్జ్ కాలికండకి బ్రిడ్జ్ ఓకే దిస్ ఈస్ కాలికండకి బ్రిడ్జ్ లుక్ ఎట్ ద రివర్ హియర్ వావ్ బ్యూటిఫుల్ రివర్ see there okay let's take one snap and we'll go from here Sino all right chalo let's go we took few pictures bridge కింద రివర్ అదిరిపోయింది सर जी ये रेगुलर प्रोसेस है क्या ये नेपाल पुलिस है ना हाँ वही सब कुछ चेक करते क्या सब कुछ चेक करते ये अब ये पुलिस इधर गंडकी पार्ट हाँ हाँ उधर लुम्बिनी पार्ट है हाँ गंडकी पार्ट शुरू है ओके ओके इंडियन गाड़ियों पूरा चेक करता ओके और किधर चेक करता क्योंकि वो 72 और इधर नहीं है और बस है ये है ना यही है ना हम काठमांडू गए तो काठमांडू उधर सर थैंक यू ఓకే ఎంట్రీ అయిపోయింది సో దే ఆర్ చెకింగ్ అవర్ బన్సార్ అండ్ ఆర్టీపీసీఆర్ లక్కీలీ మాకు ఆర్టీపీసీఆర్ చేసి రానే బార్డర్లోనే సో ఆ రెండు చెక్ చేసుకొని సో ఇక్కడ నుంచి పోఖ్రా బార్డర్ అనుకుంటా ఐ మీన్ ఎండ్ ఆఫ్ దాట్ ఇక్కడ నుంచి పోఖ్రా స్టార్ట్ అవుతుంది సో బార్డర్ క్రాస్ వీళ్ళ లిమిట్ క్రాస్ అయిపోయే వరకు ఇక్కడ చెకింగ్ చేసి పంపిస్తారు సో మళ్ళీ మాకు కఠ్మండూలో చెక్ చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడ ఒక
చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఓకే, లెట్స్ గో. సో వన్ బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ది సెన్స్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బన్సార్ అండ్ ఆర్టీపీసీఆర్ మాత్రం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఆర్టీపీసీఆర్ ఈజ్ ఆల్సో మనకి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలే, 2 వ్యాక్సిన్ డోసెస్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలు అని అన్నారు. మేము వస్తేప్పుడు అదే అని చెప్పారు అందరూ. బట్ ఆర్టీపీసీఆర్ నాన్ లోకల్స్, ఐ మీన్ అదర్ కంట్రీ నుంచి వస్తే మాత్రం ఆర్టీపీసీఆర్ కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ బైకర్స్ వస్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఆర్టీపీసీఆర్ చేపిస్తారు. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్, ఎనీ రైడర్స్, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ టు నేపాల్, గెట్ యువర్ ఆర్టీపీసీఆర్ డన్. అండ్ బన్సార్ కూడా కంపల్సరీ ఇన్ ది సెన్స్ ఎలాగో చేపిస్తారు, అది కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. సో ఆర్టీపీసీఆర్ అయితే కంపల్సరీ జాగ్రత్త. ఓ దిస్ రోడ్ ఈజ్ ఆసమ్ మ్యాన్. ఓకే, మన లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం మౌంటైన్, రైట్ సైడ్ చూడండి. ఏయ్ నువ్వు జాగ్రత్త. రారా అయితే వాడు కూడా ఇటు వస్తాడు, లేకపోతే టర్నింగ్ నుంచి వెహికల్స్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది, పైన ఎక్కి నువ్వు. Now I'll show you the crazy thing. Here we go. Look at the view. చూసినా అద్రిపోలే. ఈడ నా హిమాలయన్ ఫోటో వాడాలి. అది రూపాయలే. Wow, look at this view guys. What is that? Ballpad. Wow. Oh my god. Look at this road. And here Trees, they put it here. yeah. Okay. Alright, so these are direct Fresh fruit. fresh oranges. See, these are small oranges. Wow, these look so fresh. No, 1 kg. 1 kg. Okay, so we are buying oranges. Makai khane, makai. Makai khane. Makai, Na khane. ना खाने. कहाँबाट आयो घुम्नलाई? हाँ, इंडिया से. इन्डियाबाट? हाँ, इंडिया से बाइक पे आया. अनि घर कहाँ हो नि हजुरको? How is it? घर कहाँ है? घर अभी हम लोग पोखरा होटल होइन इन्डिया हो कि कहाँ हो नि घर? हैदराबाद. 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 हाँ, आमा 2 वर्ष बसेको गरे हैदराबाद. वो क्या चीज है? पता है आपको हैदराबाद आया है कभी इंडिया? साग. लेट्यूस रा डूड, that is lettuce. Lettuce కదా అది? ఆకు. लिट्यूस అంటే పాలకూర. సలాడ్స్ వేస్తాం కదరా. ఓకే, సో వి రీచ్ ఆల్మోస్ట్ పోఖ్రా 11 kilometers, and if you go right, 208 kilometers to Kathmandu. So from here Pokhra another 11 kilometers. ఓకే, ఇంకొక 11 kilometers లో మనం పోఖ్రా రీచ్ అయిపోతున్నాం. టైమ్ ఈస్ 1 o'clock. 1 అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్. సో పోఖ్రాలో రూమ్ బుక్ చేసుకోలేదు, అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా మంచి హోటల్ చూసుకొని బుక్ చేసేసుకుంటాం. ఓకే, సో వీ గాట్ ద హోటల్. ఇక్కడ చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని, ఓహో లుక్ ఎట్ ద పోఖ్రా సిటీ, ఆసమ్. ఓకే, ఇక్కడ కూర్చొని ఏ హోటల్ అని కొంచెం రీసెర్చ్ చేసాం. సో మై ఫ్రెండ్ ఒక మంచి హోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిండు. సో వీఆర్ గోయింగ్ దేర్. ఏదో పేరు చెప్పిండు హోటల్ నేమ్, ఐ ఫర్గాట్.
So we are going there. It's 7 kilometers from here, 7 or 8. So we reached hotel. So this is our hotel, Hotel City Inn Private Limited. Oh, yes, this is our hotel. And this is Santosh Baba. He did 3 MBS, 4 MBS. Okay, so we'll unmount and we'll check in and Alright guys, we checked in. Now I'll show you the hotel room. Alright, so this is the hotel room. So as soon as we enter, we have a balcony here. We have 2 beds, separate beds. So for our gear, we hang our gear over here. So I'll show you the balcony now. So we have a nice view here. Yeah, here we go. Look at the view from here. That's a lake, Pew Lake. We call Pew Lake, I think. Look at the view here, and this is Pokhra city, and we can see the mountains here. There we go. Yeah, this is the hotel. Okay, now all right, done. So ready అయిపోయినాం. So bathtub view, bathtub how do you say, ఏమంటారా, bathtub shower అవసరం ఉండే 2 days తర్వాత ఈరోజు చేసినాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, హిమాలయన్స్. సో నా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే, వీ ఆల్మోస్ట్ రెడీ. సో వెయిటింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్. సో వన్స్ వాడు రెడీ అయిపోయినామని ఏమైనా యాక్టివిటీస్ నేను చూస్తున్నాం. బంజీ జంప్ ట్రై చేద్దామని చూస్తున్నాం, బట్ ఇప్పుడు 4 అవుతుంది, 6 వరకు అనుకుంటా అది ఓపెన్. అప్పటి వరకు యాక్టివిటీ ఓపెన్ అయితే విల్ డూ బంజీ జంప్. ఇఫ్ నాట్ డిన్నర్ చేసేసి విల్ టేక్ ఏ నాప్, స్లీప్ చేసేస్తాం. సో టుమారో ప్లాన్ ఈస్ మార్నింగ్ 5 o'clock రైడ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటాం, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాఠ్మండు అండ్ నాగర్కోట్ కవర్ చేస్తాం టుమారో. దట్ ఈస్ day 5. Yeah, so tomorrow is day 5, today is day 4, so that's it. So this is Pokhra, and we'll see you tomorrow, day 5. All right, chalo, see you, bye bye.